Ici nous sommes à Mandokoro, c'est un terroir unique au Japon parce qu'il est niché entre des vallées où les théiers sont cultivés à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits en rangée, mais ce sont plutôt comme des arbustes, comme des buissons qui sont cueillis tous à la main. Ce terroir n'a jamais connu les pesticides ni les produits chimiques. Depuis des centaines d'années, il y a une tradition du thé ici qui est entièrement naturelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour aller assister et participer à la récolte entièrement à la main. C'est incroyable comme région et magnifique. J'ai trop hâte de te montrer tout ça. Derrière moi, les volontaires de la région sont venus pour participer à la récolte, donc entièrement à la main. C'est toute une matinée depuis 6 h du matin à peu près maintenant 13 h. Voilà ce qui a été récolté. Ici, c'est la parcelle qui a été couverte et qui est destinée à préparer du tencha qui sera ensuite moulu en matcha. C'est d'ici que vient le matcha de Mandokoro. Hey, Etias. Valentin, Yes, good to see you. how are you? Good, thank you. So, what are you doing here? We're in Mandokoro, and I'm tea picking here. Every year in spring, the last 2 weeks about of May, it's harvesting season here, and everything is picked by hand. So I come and do my my little bit to help. Amazing, amazing. And tell us more about this terroir, this specific region. About Mandokoro, Yes. well, it's really my my most favorite tea region in the all of Japan, because this is, to my belief, the only region where authentic, original, the old methods of tea manufacturing have been carried on and passed down to today. The other regions have either employed chemicals or pesticides and then are returning to natural methods, but here pesticides, chemicals have never been brought into this region. It's always been done organically, as it was 100 years ago. It's always been organic. Everything is picked by hand, and all the tea trees here are individual seed-grown tea bushes with roots of over 100 years old. So it's really, for me, one of the most amazing tea regions in the whole of Japan. Wow, that's incredible. So it's a pristine environment, and I hear there's a river down there. Why do people never use pesticides, or they don't use it today? The simple reason that I hear from the inhabitants of this village, and really the average age of the people that live here is 75 years old. Most people are in their 80s, 90s, and so unfortunately, if you come to think about it, that means that this region is also sort of slowly dying out. There's not enough young people to keep this tradition going. But what I hear from the people who have been making tea here all this time, they said we've never had an interest in chemicals and pesticides because we're at the top of the river, at the beginning of the river. And if we pollute the river here, then there's no returning it. It will be polluted all the way down. So that's why they just simply decide on not using any chemicals or things that could pollute possibly the clean water here. And I mean, you could just gather water from all the wells around here and drink it without having to treat it. It's that pure. And now we are standing in front of a shaded tea garden. Tell us more about it. What is going on here? It's very rare, in fact, to have shaded tea gardens around here. You've got a tea garden over there, and a tea garden over there that have these natural straw coverings that have been hand woven and covered. That's how they make gyokuro traditionally in this region. But this tea garden is using the black shades, the plastic shades, because this is in fact a tea garden where we're doing a new experiment. The tea that is growing under this tea garden is destined to become matcha. And so unlike the naturally growing tea bushes here or the traditional growing gyokuro tea trees over there, this is sort of an experimental project to bring the matcha from Mandokoro back, because no one else is producing matcha or tencha here in this region. It says a new project that we started doing again 2 years ago. So you mean that matcha production is a new thing here?
or is something that was revived? In our eyes, it's a revival. It's a revitalization of matcha here, because we do think that in the past, and then I speak over the Edo period, which is about 300 to 400 years ago, actually tencha for matcha was produced here in the song that is sang during the tea harvest. The tea pickers would refer to uji wa chadokoro, cha wa mandokoro. They would say uji is a tea place and tea comes from Mandokoro. It's believed actually that, well, uji makes a lot of tencha for matcha, but there was also tea produced here that is also used for matcha in the past. But then over the years, and I don't know when this shift happened, and there's no actual evidence of matcha having been produced here, but people have shifted their focus to mainly making sencha and gyokuro. The equipment that is here in the village, the little factory, is also only for sencha. But we think if Mandokoro's tea was that highly established in a period before sencha was even invented, it must have been matcha. So we're thinking back to 400 years ago, where matcha came also from here, and we want to taste that flavor, the flavor of matcha produced in a pristine region like this one. It's a very rare matcha because it's all hand-picked, because all the harvest in this region happens only being hand-picked. Well, there's nothing added to it. The only fertilizers that are being used here is mainly the fallen leaves and branches from the neighboring forest, and a little bit of the lees from coal seed when pressed for canola oil. It's a very light and refreshing matcha. Well, we are looking forward to try it. Cool. Thank you, Tias, for this explanation. Shall we go inside the Yes, tea covering? let's go and have a look at the tea bushes. Cool. Let's go. Oh, nice. Regarde, ici, les théiers ne sont pas en rangée comme on a pu le voir partout ailleurs. C'est pour ça que c'est unique. En fait, les théiers sont arrangés sous forme plutôt d'arbustes et ils sont un peu en quinconce l'un avec l'autre. Et c'est parce qu'ils proviennent tous d'une graine unique de théier qui a grandi et qui s'est propagée. Et les théiers ont été plus ou moins taillés pour qu'on puisse les récolter facilement, le plus facilement possible à la main. On est sur un terrain qui est pentu. Et du coup, c'est ça la façon traditionnelle et centenaire d'arranger les théiers. Voilà comment c'était avant qu'il n'y ait des machines ou des méthodes de récolte qui soient semi-manuelles. Également, tu peux voir que au-dessus de moi, il y a l'ombrage. Et donc ce filet est doublé. Il y a 2 filets d'ombrage qui permettent de réduire de 90 ou 95% les rayons du soleil. Et donc les théiers qui sont ici vont être récoltés dans plusieurs semaines. Ils sont encore en train de pousser. Et le climat ici qui est un peu plus frais et humide fait que la récolte se passe un peu plus tard que dans d'autres régions. Je suis ici avec Sato-san. C'est donc le fermier qui s'occupe de ce jardin de théiers à Mandokoro. On va lui poser quelques questions pour qu'il nous introduise, nous parle de son thé et de cette région. 今これだけの畑で、向こうにも点在している中で、ここの場所昔からおふくろが大切に育ててきた茶畑の一角でしたかったなっていう思いの中で、どこにしようかいうところは特にこだわりはなかったんですけど、やっぱりここのうちの茶畑の中で一番いい場所だなと思って、ここを選定したんですよ。特にこだわりいうものはないんだけど、全体うちの茶畑全体がこだわりの茶畑なんで、その一角を天茶にしたいうことです。真ん所ね、私の生まれ育ったところ、今別のところ引っ越してますけど、私もう65歳、今年66歳、やっぱり子供の頃で生まれ育ったところ、また帰ってくるだろうと思うんですよ、ここに。もう本当幼い時の思い出の場所という感じですね。で
やっぱり親父もおふくろもこのお茶畑、先祖代々つなが守ってきたお茶畑、やっぱ継続してね、私がやらなかったら誰もしないし、このお茶畑もう荒れてしまうと思うんですよ。やっぱりこれは私が荒らすわけにはいかないんで、守っていきたいなと。まあ今マンドコロに来るのは本当にお茶のためだけに来てますので、これからもやっぱりこう足腰ねしっかり、動く間は守っていかないとこれ途絶えてしまうし、そうはさせたくないなと思ってます。なかなかねそれ難しいお話でね、やっぱりこう飲まれる方によって好みも違うし、まあここはここのお茶畑の抹茶ができてどう評価されていくかいうことだと思うんです。で私はまあ去年、特にこう葉っぱの摘み方、この茶っ葉の葉っぱだけを取ってこの青い軸は入れない、いうふうな摘み方をしてもらって、本当にこう綺麗なお茶が天茶ができたなって思ってるんですよ。だからそこは継続していきたいなと。まあ味とかそういうのについては評価は飲まれる方次第だと思いますので、また使われ方ね、によって変わってくると思うので、私は私でまあ、2年目の茶の摘み方を変えたいうところは一つの進化だと思うんですよね。だから特にこう味に関してはそうよくわからないので、製品がいかに綺麗なものができるかいうところにこだわっていきたいなと思ってますね。